Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning everyone in the United States of America and all the places which are in the morning now, and good evening to all the countries in Africa, and also other places which are now in the evening, whether in Europe or elsewhere in the world. Welcome to our Sunday show, and this is WCT Radio, and I am Kahama, Emmanuel Peter. Welcome, as today we are going to talk and discuss issues which are of paramount importance in our daily life. Today, in a very special way, we are going to discuss some verses from the Gospel, and in a very special way on in a Gospel of Matthew chapter 5, in relation to some other chapters of the same Bible in the Old Testament and the New Testament. We will discuss and reflect on how the Bible verses of today are talking in relation to our personal lives. And today we are going to talk nothing else but we are called to be the salt and the light of the world. So before going to talk on those important matters of the Holy Bible, I would like to take you through some of the very few important events which have happened across the world, and maybe few in America, in Europe, Asia, and Africa. But in a very special way today, I would like to give a brief talk about the death of the second president of the Republic of Kenya, the late His Excellency Daniel Toroitich Arap Moi, the second president who just died last week, and we will discuss a bit about him, and we will go through some few things, some important and great memories about him, what he has done, and some tips about his leadership since he became an important figure in the Republic of Kenya. Maybe to start with, we will talk about it. This man who just died on the 4th of February this year, he is one of the leaders in Kenya who was led for so many years. He has been the president for 24 years, and he succeeded the late first president of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, and he took power in 1978, and in the first days of his leadership, according to many articles, and especially on the BBC Swahili resources, it's said that he was a very good leader in the early 1970s and 1980s when he became the president. But later, when they attempted a coup, they wanted to overthrow him from the power. The late changed his leadership style. He became a little bit kind of a dictator. He really squeezed a lot of opportunities to the people on issues of political, issues of economic, and a lot of issues came about embezzlement in the government and all that. So that is it. So some of the important things from 1960s, he first became also part of the Lancaster House, where the first constitution of Kenya, which gave the majority rule of Africans, he participated as part of the parliament, which really worked in those years of 1960, 62, and 63. Then in 1967, he was appointed again
by Jomo Kenyatta the late as the third vice president of Kenya, and he served the same position for 11 years. In 1978, then he became now the second president of the Republic of Kenya when the late Jomo Kenyatta died, and that's when he became the first president of the Republic of Kenya. Then later in 1982, people tried to overthrow his government, and then after that, he really changed, and he became a kind of a dictator in Kenya. And it is said that it was the air forces of Kenya which tried to overthrow him from power, but for him, they wanted to take him off from power. And this came after the parliament had now voted for having monopartism, the single party system in Kenya. So some politicians were then later arrested, and they were put in custody for that attempt on all those movements pushing for more political party systems for political party system in Kenya. Then in 1983, he decided not to change the education system from the former one, and he adopted the 48444, and the system was not favorable to many people in Kenya, but then they had to follow it. And they had to to it. Then in 1989, Moi, on his campaign to end the killing of elephants, he now distracted about 12 tons of tusks. This was to encourage people to stop and end the business, the illegal business of tusk all over the world, because it had increased and it had created a massive killing of the elephants across Kenya and even in Africa and in the world. So it was discouraging it all the same. In 1991, this again, he decided then to repeal the Article 2A of the Constitution of the Republic of Kenya to allow the multipartism system in Kenya. This came after a long term of struggle of many activists and even international pressure, that now the country was really suffering from so many issues, and the issue of having multi-party system was of a paramount importance in Kenya, and then things had to be different. In 1992, the first time then, as it was then he was the first president to contest in multi-party system in Kenya, and he won the election after a very serious battle, and he won. He became the first president of this system. So he defeated the opposition, and he had to sit on a chair. Then in like 10 years later, which was 2002, it's then he retired as the second president of the Republic of Kenya, and the third president came, so he had to hand over the position after the election, though his term ended with a lot of serious economic crises in the country and a lot of political instabilities and things of that kind. So, and from then, it was the time when Mwai Kibaki took over the post, and he became the third president of Kenya. The election, which was also very serious, and they had a lot of issues. And in 2019, the High Court, the Supreme Court of Kenya, again ordered and gave an order to the late Moi that he was supposed to pay one old lady whom he took from her about 53 hectares of land
contrary to the laws of the Republic of Kenya. So the late had to pay this widow over 1 billion Kenyans money, which was a lot of money, because it was illegally forced, or he used the illegal means to acquire the land from this lady, and then that was a compensation to this lady. And on a very, very memorial date, this is called the 4th of February 2020, the late Moi Toroitich Arap Moi, he died in Nairobi after a long term of sickness with an age of 95 years. So we are praying for his family, we are praying for the Republic of Kenya, and we are praying for everyone in Africa, as these were the leaders who strengthened even the relationship between the East African Union, and their efforts to liberate Africa cannot really be forgotten, because at their ages, these are the people who fought with Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and the people like Nkrumah and Nelson Mandela, and people of that kind. You can see the age is more or less the same. I can say I passed by his home place in Baringo as I was going to Lake Bogoria in Nakuru in some 2016 or something. He has a very good place, and he has a very good portion of land. I hope his family will keep on praying for him, and indeed everybody in Kenya will keep on praying for him, and we all in Africa and in the world keep on praying for him, and may his soul be granted eternal rest. As in the last speech he gave as the president, he said, mwenyewe ijapokuwa watu walisema kufundisha watoto watapata kazi wapi. Nikienda Botswana naona watu wa Kenya ambao wameelimika wengi, na hata mimi nikaona haya kusema wa rais wa Botswana, pengine atasema mimi nahamisha watu wa Kenya kwenda kule, lakini nilijawa na furaha hata nikawezesha ndege sahaba ziwe zikiruka kule, ili wao wakije kuletea pesa chabi zao na kadhalika. Na si Botswana peke yake, sehemu nyingi, kwa sababu tuna watu ambao wameelimika. Natumaini walimu na wengine watapata nafasi ya kufundisha katika Angola, katika Mozambique na nchi zingine ambazo wanahitaji. Kilichoko sisi tuweke na kuimarisha umoja. Nilisema juu ya kutafuta kura. Tafuteni kura kwa amani. Kama mtu anakataza wewe kura, hapana kasirika. Hiyo ni haki yake. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka 5 ikisha. Wengine hawakuamini, kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba kuna mtu anaweza kuacha power ya urais. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta democracy, tafadhali muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini. Na unasema chama hiki kinanifaa na nitakaa hapo kukiwapo nini.
Hiyo kitawasaidia. Nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya moto mina kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambacho kimeumiza roho yake, unisamehe. Now that he is the professor of politics, the late President Arab Tourate Moi, we'll keep on praying for him, remembering him, as on his last speech he really insisted for the people of Kenya not to build their politics on enmity, and to be people who will always keep Kenya forward. And indeed, he wanted people to forgive each other as they are the people of one nation, of one land. We'll remember him, miss him, and pray for him. So after that good memory we have talked about, though it's very soulful, but for what it is has been very good. Now we wanted a bit of it also to pass through. We remember that this ending week, there was a very serious motion of impeaching the current president of the United States of America, Donald John Trump, a trial which really failed. He was acquitted on the 2 articles of impeachment, with the 1 article which was voted by one of the members of the Republican, which is also his political party, Mitt Romney, who voted for him to be impeached, especially on the first article. But then things went wrong. We also see the same story brought the Speaker of the House of the Representatives of the United States of America, who really decided to rip off or to tear the papers or the speech of the president, which people criticized it as, again, was like, why is she misbehaving? Even if she was not really happy with the speech, but the stories into the speech were really about the people, the life of the people in the states and all that. So a lot of us been happening, and we see also we have been having again this serious case of the novel coronavirus in China. Now about 600 people have died already, and we are still praying for the whole world to have peace and success, though we are going through a lot of challenges. So this has been a great week to some of the people, and there's still some challenges to some of the people. Now, as we go back now to our talk of the Sunday, which I said we are going to talk of the salt and the light of the world. So this is a call which our Lord Jesus Christ is giving it to us, and this is given to us through the book of the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 13 through verses 16. I will read it, and we are going to discuss it together. So, salt and light. You can read it again from the book of from the Gospel of St. Mark, chapter 9, verses 50, and also from the Gospel of St. Luke, chapter 14, verses 34 through verses 35. I'll read it as it's written. You are like salt for the whole human race. But if salt loses its saltness, there is no way to make it salt again. It has become worthless, so it's thrown out and people trample on it. The Bible reads again on verses 14. You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hidden. No one lights up a lamp and put it under a bowl. Instead,
He put it on the lampstand where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. So this is the Gospel of Matthew chapter 5, as I've said, and I want it now to be reflected in our lives, in our day-to-day life. Like we have been called to be the salt and the light. What is salt? And why are we called light? Why did Jesus decide to use the meaning or this statement of saying salt? We all know salt in the very first place. It is something which gives good taste to the food, or it adds a flavor to the food. It's what makes most of the things we eat in the world to have that very, very, very nice taste, very, very nice flavor. So the flavor in salt is what makes us enjoy. But it's not only that. Salt is one of the very, very important element which is needed in our bodies. We know it's one of those minerals we need for our bones to be very stable. And it stabilizes people's bones and it makes them even be stable. That's another work of the salt. But we still know salt since time memory is even used for preservation of food like meat, especially in countries like Africa. People, they would use salt to preserve food for the future uses, like an old babu or the grandpa or the father of the family or the mother. They will go hunt during the high season of where they can get animals easily, especially during rain season. Because the production, the grasses are so many in the forests, the forests are very good. So animals tend to produce so much, to reproduce so much, and people, they can easily get a lot of meat from them. But then, for the future, you cannot be going every day to get meat in the forest. So you have to kill some few animals, slaughter them, then you put the meat. But what was used for the preservation was salt. So salt would be used to preserve food, but not only food, even to transport dead bodies in those years where the technology was still very, very down. That's another thing. But also salt has been used as a healing element. It would be either be mixed in the water during maybe the blessing of the water. Salt is also mixed up, and some other kind of the uses. So you can see salt has so many uses and so many importance. In Swahili, there is a saying, people say, amekula chumvi nyingi, like this person is old and wise. If they say this person has eaten more salt, they mean this person is old and wise. So salt has also been used as a symbol for wisdom in African community, and I believe even everywhere. So why are we called now to become salt of the world? It's because the world has so many problems. The world has so many challenges. We as Christians, those who are believers of Christ, He is now calling us and reminding us that there are people who are sick, they need healing. Then we have to be there for them. There are people who are suffering. They do not have anything to console them. They do not have clothes. They do not have shelter. They miss love and companion from their relatives and friends. We are called now to be there for them. That's being salt. There are people today who are suffering because they need to get at least hope, only hope. They do not even need material support and everything, but they need someone to talk to because maybe they have lost their family members, they have lost their beloved ones,
They do not see again the importance of the world. They do not see anything important with them. So we are called to go sit with them and add that flavor of this life in them, telling them that God is still there, God is still loving them, and God is still encouraging them. But when we are called for this, we are reminded that most of the things which we are supposed to do, and to the people we are supposed to do, it's kind of, we are not doing these things to them. These people, you find like they are our young brothers, they are our young sisters, they are our fathers and mothers. We are not treating them well. We are not treating them with just ways. We are not treating them with mercy. And that's why we are called that we have to know the people we are living with, they need our flavor. They need our hands. They need our source of inspiration. Instead of abusing each other, condemning each other, maybe you have your young brothers or you have your sisters or your father, and he is not so much capable anymore to support himself financially or materially, or because of some reasons, maybe he's a disabled person and things of that kind. These people, sometimes they lose hope and they feel like, what the hell? People lose hope and they even decide to it's better I kill myself. It's better I commit suicide. It's better I just hang myself to death. Why? Because they've missed someone to love them. They've missed someone to give them that flavor, to give them that those wise words, to encourage them. At the end of the day, people die, lose hope, their dreams comes to an end before even the time, because these people, they have missed all this. So we are called to go and interact with the people. We are called to go and share our joy, share our love to the people. I said, I don't know, this month, okay, we're in the month of Valentine, the month of love and all that, as we will talk again about the Valentine in the coming Sunday, that it's a moment we are all called to remember that the world is saying we are having three basic needs, which is food, shelter, and clothes. But trust me, I believe, and I'm saying it, and I will say it always, we have the one and first basic need, which is love. Love is the salt which, whenever it's added anywhere with conscience, trust me, everything is print available and it can be shared. With the love, shelter is available. With the love, food is available. With love, clothes are available. With the love, pain is equally shared. With love, joy is equally shared. With love, everything is available. Love is the basic need. And that's why even in the Holy Bible, Jesus Christ gave us a commandment, and Jesus said, I'm giving you the great commandment, and it's quoted this way. The Pharisees, the teacher, he asked, which is the greatest commandment in the law? Jesus answered in verses 37 of chapter 22 of the book of Matthew. He said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the most important commandment. And the second most important commandment is like it. Love your neighbor as you love yourself. The whole law of Moses and the teachings of the prophets depends on these two commandments. Love is the basic need, and the world must recognize that. So with love, everything is very, very available. But then, as on the same thing, as Christ has called us to love each other and share our goodness to others, we are now called again to be the light, which is more or less the same. We are supposed to lighten to others, giving light to the people, because even if you have eyes, but if your eyes are full of
darkness, you cannot see anything. He is the source of light. So he's calling us to follow him. He's calling us to be with him always. And when we are with him, we will shine. It is said that even people are not believers of the Bible. Like one of the greatest philosophers from Germany, Nietzsche, he said, if you who are calling yourselves the believers of Christ and the leaders of the Bible, if you would really read the Bible and carry it on the forefront of your faces, you shall need no more any convincing power or actions to tell people that you are a God. Though he was not believing in Christ, still he believed that what was written in the Bible was very, very correct. God has his own ways to turn people. God has his own ways to make people understand things, and has his own ways to make people even accept him without even knowing that they're accepting him. He's our Lord, he's our God. So we as the young people in this generation especially, we are called now to be the light. With this light, we'll be able now to transform the world. We'll be able to transform the church to an even better place than the way it is today. If we can now go and lamp ourselves out there, put ourselves on the lampstands, people will see the love of God. We are called to go to the streets where there are orphans, where there are street children. We are called to go to the suburbs where there are people with pain, widows who have lost hope, they have no food, they have nothing. We are called to go to the hospitals, pray for the sick. We are called to go to our families and encourage and bring up those who have lost hope. They are very down because of the challenges they're facing. Today we have a great number of people who have lost job. Now people, they are very frustrated, they are taking drugs, they become drug abusers. People have lost hope, but still, because of some issues here and there, we see there's a lot of abuse of the children, even in the church and everywhere. We are called to stand for these changes, because the devil, if the devil is going to attack us, especially we as the young people who are the bigger number, then if all of us or most of us are affected with this world, then our light will be doomed. And if the light is doomed, then it will mean nothing as the salt which has lost taste. Christ has made us so much important and of so much value. He called us and he made us to be the salt and the light. What else do you need in the world? That is all you need. Go out now, have confidence, trust yourself, do the best of yourself to serve Christ, serve God. Even if when the environment are very difficult, challenging, still you need to light up your light. Let it be seen, let it shine, because if the light is greater, then there is no darkness which will stop it. So let us go out there, be the salt and the light of the world. So today, as we are now commemorating also and remembering the Racial Justice Sunday, as the church decided to put it so, we are called to remember to unite all the people in the world, love everyone despite of the differences in the color, because this has been one of the greatest thing which has caused people to die. We remember like people like Martin Luther King, he was killed because of racism and some other reasons of that. And this racism has been so much in so many places, and in some places like America, it's called America's original sin. And we need to keep on praying for this so that the world can be a better place, because the Bible also tells us in the book of Genesis, if I remember in the book of Genesis, that very, very, very first chapter of the book of Genesis, especially on verses 20-17, God is saying, or the Bible is saying, so God created human beings, make them to be like himself. He created them male and female. We all created the same. So the differences in the color is nothing. We should love each other, pray for each other, and make the world a better place for everyone. Thank you. Have a lovely Sunday, and may God bless you. This is WCT Radio, and I am Kahama, Emmanuel Peter. Welcome to the next session on Swahili. Thank you. Hello, tumsifu Yesu Kristu.
Na karibu katika kipindi chetu cha Jumapili hii, Jumapili ambayo tumepata neema ya kujifunza mambo mbalimbali, lakini hasa katika maandiko matakatifu, hasa katika kitabu kile cha mwinjili Mathayo mtakatifu, hasa katika sura ile ya 5 aya ya 13 mpaka aya ya 16. Kumbe tutajifunza na kuona kwamba sisi tumeitwa kuwa wana wa mwanga, sisi tumeitwa kuwa chumvi katika ulimwengu huu. Hii ina maana gani kwetu? Hii tafsiri yake ni nini? Lakini basi kabla hatujafika katika hayo, tutapitia mambo mawili matatu ambayo yametukia katika ulimwengu wetu, ikiwa ni masuala pengine ya kisiasa, masuala ya kiuchumi, lakini pia masuala mbalimbali ambayo yamejitokeza katika dunia. Lakini moja ya mambo ambayo ni muhimu hasa kwa bara letu la Afrika ni hili ambalo limetokea katika nchi ya jirani, nchi ya Jamhuri ya Kenya, ambapo wameweza kumpoteza rais wa pili wa Jamhuri ya watu wa Kenya, ndugu ama mheshimiwa sasa ni hayati Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye alifariki mnamo tarehe ya 4 mwezi huu wa pili mwaka 2020 jijini Nairobi, baada ya kuumwa kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na maradhi ya utu uzima, kwa sababu alikuwa na miaka sasa karibu 95. Hivyo nitapenda leo katika hayo yote tuweze kupitia walau kidogo historia yake kwa ufupi, pengine kuona nyakati mbalimbali ambazo amezipitia katika uongozi wake, katika utawala wake, lakini basi pengine mpaka kufikia kustaafu. Na tutaona mambo mawili kama miongoni mwa wale viongozi waliofanya mambo mengi katika bara la Afrika na wanaweza kukumbukwa kwa hayo mengi waliyofanya. Karibu tuweze kushirikishana. Huyu amejulikana kwa jina la Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye amekuwa ni rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, rais ambaye ametawala kwa karibu robo karne, ambaye alichukua madaraka mnamo mwaka 1978 baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, mzee hayati Jomo Kenyatta. Katika siku zake za kwanza za utawala, mzee sasa ambaye ni hayati Moi alitumikia kwa kauli mbiu ambazo zilikuwa ni maarufu na miradi ambayo ilipendwa na wengi, ikiwa ni pamoja na kutoa maziwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya jaribio la kutaka kumpindua mnamo mwaka 1982, Mheshimiwa Moi alibadili utawala wake na kuingiza mfumo ambao ulikuwa karibu ni wa kidikteta na uliweza kukandamiza uhuru wa mawazo na vitu vingine kama hivyo. Tunakumbuka kwamba mzee huyu alikuwa amezaliwa mwaka 1924 katika familia ya wakulima mjini Baringo, magharibi mwa Kenya. Kumbe baadhi ya matukio muhimu ambayo tunaweza tukamkumbuka nayo mzee wetu Moi, ambaye sasa ameisha kuwa ni hayati, alikushatangulia mbele za haki. Katika miaka 1960, mwaka 1962 na mwaka 1963 alihudhuria kikao katika jumba la Lancaster ambacho kiliandika katiba ya kwanza ya Kenya na kutoa fursa nyingi kwa baraza la wabunge katika nchi ya Kenya. Mwaka 1967 alichaguliwa kama makamu wa rais wa tatu na hayati mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa katika wadhifa huo kwa miaka takriban 11. Neema ikafika, na ilipofika mwaka 1978 aliapishwa na kuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya baada ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta. Baadaye mwaka huo aliachilia wafungwa wote wa kisiasa, akiwemo mwandishi maarufu Ngugi wa Thiong'o, ambaye alifungwa na utawala wa mzee Jomo Kenyatta kwa sababu ya
ile nguvu yake ya ushawishi ili kuhakikisha mabadiliko ya kweli, hasa baada ya wakoloni kuwa wameondoka. Basi alipoingia utawalani yeye, Mzee Moi aliamua kumtoa madarakani Ngugi wa Thiong'o pamoja na wanasiasa wengine waliokuwa gerezani. Mwaka 1982 serikali yake ilifanikiwa kutibua jaribio la mapinduzi ambalo lilikuwa limepangwa na maafisa wa jeshi la anga nchini humo. Jaribio hilo lilikuja wiki kadhaa baada ya bunge kupiga kura ya kuwa na chama kimoja. Wanaharakati kadhaa wa kisiasa walikamatwa miezi iliyofuatwa na kuweza kufungwa gerezani. Basi baadaye mwaka 1983 Mheshimiwa Arap Moi alianzisha mfumo wa elimu wa 844, mfumo ambao wengi wa watu wa Kenya hawakuweza kupenda kama kitu cha msingi katika urithi wake. Lakini mwaka 1989 alichoma moto tani 12, hizi zikiwa ni kilo 12 za pembe za ndovu katika mwaka huu 1989 ili kuhamasisha umma na raia kuhusu kukomesha biashara haramu ya pembe za ndovu, biashara ambayo katika miaka hiyo ilikuwa imeshamiri sana, hasa kwenda katika nchi za Asia na Ulaya, lakini ilipelekea vifo na mauaji mengi sana ya ndovu, ambao sasa ilikuwa imefika kipindi na kuwa tishio katika bara la Afrika. Na mnamo mwaka 1991 Arap Moi alifuta ibara ya pili A ya katiba ili aweze kuanzisha mfumo wa vyama vingi na muda wa ukomo wa urais baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa wanaharakati wa demokrasia na jumuiya ya kimataifa. Na hapa ndipo wengi wanaposema kwamba huyu ni mmoja wa maprofesa wa siasa katika nchi ya Kenya. Siku zote aliweza sana kucheza na mazingira na akili za watu. Aliweza kugundua nini kipo katika mawazo ya watu, na baada ya kuona umuhimu wa mahaja kubadilisha kitu fulani, yeye angeweza kufuata kadiri ya akili za watu zilivyo, na akasimamia hicho na kuhakikisha anatekeleza hilo. Kumbe baadaye mwaka 1992 baada ya kinyang'anyiro kikali alishinda uchaguzi chini ya vyama vingi katika kipindi cha miaka 20, mara ya kwanza kupambana na upinzani katika kuwania rais, na hivyo akawa rais wa kwanza katika nchi ile ambaye sasa alifanikisha kuongoza na kushinda vyama vya upinzani katika uchaguzi wa vyama vingi. Hivyo aliongoza mpaka mwaka 2002 akiwa na kipindi sasa cha miaka 10 ambayo ni ya ukomo kwa mujibu wa katiba. Basi aliamua kustaafu, na alipokuwa na staafu, basi kijiti kile alimkabidhi Mheshimiwa Rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, mzee wetu who was called Emilio Stanislaus Mwai Kibaki, the 3rd president of Kenya, which made the end of his 24 years of leadership in presidential post in the Republic of Kenya. Then he had also a challenge which was in 2019, where the High Court of Kenya ordered him to pay 1 billion Kenya. Ilimwamuru alipe shilingi bilioni 1 za Kenya kwa mama mjane ambaye alichukua kutoka kwake heka 53 za ardhi kinyume na matakwa ya sheria, kesi ambayo ilimwamuru alipe, na basi alifanya hivyo. Na tamati ya maisha yake ilifika tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2020. Aliaga dunia katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua kwa muda mrefu, ikichangiwa pia na maradhi ya utu uzima, kwa sababu alikuwa sasa na miaka 95. Hivyo tutamkumbuka kwa mengi, na pengine katika siku zake zile za uzee, na akiwa anaona sasa ni muda wa yeye kustaafu, kwenye speech yake ya mwisho, mzee wetu Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa na maneno ambayo aliyasema, nami napenda tuyasikilize kutoka kwake. Kale
nitafuraha mwenyewe. Ijapokuwa watu wakisema kufundisha watoto watapata kazi wapi. Nikienda Botswana naona watu wa Kenya ambao wameelimika wengi, na hata mimi nikaona haya kusema wa rais wa Botswana pengine atasema mimi nahamisha watu wa Kenya kwenda kule, lakini nilijawa na furaha hata nikawezesha ndege sahaba ziwe zikiruka kule ili wawe wakije kuletea pesa jamii zao na kadhalika. Na si Botswana peke yake, sehemu nyingi, kwa sababu tuna watu ambao wameelimika. Natumaini walimu na wengine watapata nafasi ya kufundisha katika Angola, katika Mozambique na nchi zingine ambazo wanahitaji. Kilichoko sisi tuweke na kuimarisha umoja. Nilisema juu ya kutafuta kura. Tafuteni kura kwa amani. Kama mtu anakataza wewe kura, hapana kasirika. Hiyo ni haki yake. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka 5 ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba kuna mtu anaweza kuacha power ya urais. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta democracy, tafadhali muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini. Na unasema chama hiki kinanifaa na nitakaa hapo kukiwapo nini? Hiyo kitawasaidia. Nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya moto mimi kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe. Ndiyo, hayo yalikuwa maneno yake hayati mzee wetu Daniel Toroitich Arap Moi alipokuwa anamaliza kipindi chake cha siasa kama rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2002, na alikuwa akimkabidhi madaraka hayo mzee wetu Mwai Kibaki. Kumbe katika speech yake hiyo ya mwisho, hotuba yake hiyo ya mwisho, alisema kwamba anawasihi watu wa Jamhuri ya Kenya wawe makini, wasiendekeze misingi ya siasa yao katika chuki ambayo imejengwa daima na ukabila katika taifa la Kenya, ambayo makabila karibu 47 na pengine makabila hayo mengi yamekuwa na migogoro mingi kwa misingi hiyo. Siasa zimejengeka katika misingi hiyo na mambo mengine kama hayo. Amesisitiza watu wa Kenya pengine wasirudishe taifa hilo nyuma, taifa ambalo limekuwa na misingi mizuri ya kiuchumi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini pia imekuwa ni ngao kubwa ya makao makuu mengi ya taasisi mbalimbali za kimataifa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki pamoja na kusini mwa jangwa la Sahara.
amesisitiza ni muhimu kuwapatia vijana elimu, kwa sababu elimu itawasaidia wao kutafuta maisha hata nje ya mipaka ya taifa lao. Kama alivyosema, kwenda huko Botswana na nchi nyingine, amekuta Wakenya wengi wakifanya kazi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa mataifa mengi. Tamkumbuka kwa mengi, akiwa ni miongoni mwa viongozi ambao wamehudumu katika kipindi cha miaka ya kupigania uhuru wa bara la Afrika, kujenga misingi ya siasa, ushirikiano na umoja, pamoja na viongozi waasisi wengi wa bara la Afrika, wakiwemo kina hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati pia mzee wetu Mandela, Nelson, na kina mzee Nkrumah, Moi, na Milton Obote na wengine kama hao. Tutaendelea kuwaenzi viongozi wetu tukiwaombea. Tutaendelea kuiombea familia yake na watoto wake, lakini pia Jamhuri ya watu wa Kenya, na zaidi pia bara zima la Afrika, kwa sababu tumepoteza mmoja ya viongozi wetu, wazee wetu, mashujaa ambao wameshiriki katika kujenga misingi imara tofauti ya kisiasa. Kumbe daima alifahamika yeye kama profesa wa siasa, kwa sababu aliweza kutembea na nyakati nyingi za kimazingira ambayo watu walihitaji. Mimi nilipita kwake huko Baringo mwaka 2016 nikienda Lake Bogoria, ziwa Bogoria huko Nakuru. Basi tulipita tukaona makazi yake huko, na amejijenga kama rais, na hivyo tutaendelea kumuombea yale aliyotenda mema. Mungu ambariki, na kwa yale aliyokosea, rehema za Mungu ziwe naye, kama yeye mwenyewe alivyosema, kwa wale wote niliowakosea mnisamehe, na kwa wale niliowakosea pia walionikosea nami ninawasamehe. Basi karibu katika kipindi chetu cha leo, ambapo tumesema tunakwenda kujadiliana na kujifunza mambo tofauti ya msingi, hasa wito ambao tumepatiwa katika kitabu cha mwinjili mtakatifu Mathayo, katika sura ile ya 5 aya ile ya 13 mpaka aya ya 16. Tukiwa tumeitwa sisi kama watoto wa Mungu, sisi kama watoto wa taifa teule, tumeitwa sasa kuwa chumvi ya ulimwengu. Kumbe karibu niweze kukusomea, then tuweze kutafakari pamoja, hii ina maana gani kwetu. Nitasoma kama ilivyoandikwa kutoka katika kitabu cha mwinjili Mathayo sura ya 5 ile aya ya 13 mpaka aya ya 16. Neno linasema, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Tena katika aya ile ya 14 tunaambiwa, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Hivyo ndivyo tulivyoagizwa, na hilo ndilo agizo la Mungu. Hilo ndilo agizo tulivyopewa katika kuishi haya maisha yetu. Je, wewe katika kusikia haya umeelewa nini? Umetafakari nini? Umewaza nini? Je, wewe ni chumvi? Na kwa nini Yesu alitumia mfano huu wa chumvi? Je, wewe ni taa? Wewe ni mwanga? Ama ni taa isiyokuwa na mwanga? Lakini hatuwezi kusema ni taa kama haina mwanga. Kumbe mwanga ndio ile nuru yenyewe. Mwanga ndio ile taa yenyewe. Kwa nini Yesu anatualika leo tushirikishane katika hili? Pengine katika tafakari ambayo ni ya haraka hivi,
tafakari ambayo ni ya kawaida kabisa. Tunaambiwa kwamba chumvi ni kiungo ambacho kinaweka ladha katika chakula. Chumvi ni kiungo ambacho kinatupatia hamu ya kuona ama tamaa ya kula chakula. Vyakula vingi ambavyo tunakula ni vile ambavyo vimewekwa chumvi ambayo ni kwa kiasi kinachofaa. Lakini tunapaswa kukumbuka hata katika mazingira yetu ya kawaida, chumvi imekuwa ni kiungo cha muhimu katika maisha yetu. Kwani sote ni mashahidi, chumvi kama ambavyo inatupatia ladha katika chakula, lakini pia imekuwa ni chanzo cha madini chuma katika mwili wetu. Haya madini ya calcium tunasema. Kumbe madini hayo yanaimarisha mifupa na kutufanya tuweze kufanya shughuli zetu vizuri. Lakini chumvi pia daima imekuwa ikitumika kama nyenzo ya kuhifadhia chakula, kama tunasema kama kifaa ambacho kitawekwa ndani ya chakula ili kiweze kudumu kwa muda. Tutaona wazee wetu wa zamani, wazazi wetu pengine wangeenda kuwinda, hasa katika msimu ule ambao mawindo yanakuwa ni rahisi, ama tunasema wanyama wako wengi, pengine katika msimu wa masika, kwa sababu majani yanakuwa ni mengi, marisho yanakuwepo karibu, kwa wanyama wanazaliana kwa wingi. Kumbe wazazi wetu wangeweza kuua wanyama, wakaweza kuwaoka katika moto na baadaye kuwawekea chumvi ili waweze kuhifadhi kama akiba kwa ajili ya siku zinazokuja. Pengine wasingeweza kila siku kwenda kuwinda, ama leo ungeumwa huwezi kuwinda, lakini ukiwinda unahifadhi kwa chumvi, yani baadaye unakata kitu kidogo na unaweza kula. Lakini vivyo hivyo chumvi ilitumika pia sio tu pengine katika kuhifadhia chakula, lakini hata katika kuhifadhi miili katika siku hizo za zama za nyuma. Unaona pengine hakukuwa na utaalamu mzuri uliopo leo wa kemikali ama madawa kama formalin ambayo inatumika katika kuhifadhia maiti siku hizi. Lakini siku za nyuma wangeweza kuwekea mwili chumvi, pengine wakichanganya na vitu kama mayai, na ukaweza kusaidia kuhifadhi mwili kwa muda walau wa siku 2-3. Lakini chumvi pia imetumika kama tiba. Tunaona pia chumvi imetumika kama sehemu ya tiba. Chumvi inabarikiwa hata siku zetu hizi, inabarikiwa, inachanganywa katika maji ya baraka. Lakini basi watu wanapata pia chumvi ambayo imebarikiwa na kuitumia katika maombi yale yanayofaa, ama ambayo yameelekezwa kadiri ya maandiko na mapokeo ya kanisa kwamba chumvi itumike kwayo, ili pengine kuondoa mapooza, vilema, vifo, na pengine kuharibika kwa mimba na vitu kama hivyo katika imani yetu. Chumvi pia kama alivyosema pia padri ambaye amehubiri katika siku ya leo, Father ambaye ndio mlezi pia wa vijana taifa, Father Adolf Minga kutoka Jimbo Katoliki la Mbeya, ambaye yuko Baraza la Maaskofu Katoliki, pia amesema chumvi imetumika katika zama zetu hizi, hasa katika bara la Afrika na ulimwenguni, ikimaanisha kwamba pengine wakisema mtu huyu amekula chumvi nyingi, basi inamaanisha mtu huyo ana busara, kwamba ameishi miaka mingi, lakini sio miaka mingi tu hivyo mitupu, ni mingi yenye hekima na busara. Anaweza kutumika katika kutatua migogoro, kutoa ushauri na nasaha mbalimbali katika jamii. Kumbe ni masuala ambayo yanaonyesha kabisa kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo alikuja akatuelekeza sisi kuwa chumvi. Kumbe tuone katika hiki kipengele cha chumvi, katika zama zetu hizi sisi tunaitwa kuwa chumvi kwa maana ipi? Dunia sasa tunavyoona imekuwa na mahangaiko mengi, pengine si sawa na siku za nyuma. Kumekuwepo na pressure kubwa ya matumizi mbalimbali, pengine mitandao ya kijamii ambayo inapelekea mmomonyoko wa maadili, vijana wanaharibika. Lakini pia kumekuwepo na pressure kubwa pengine ya ndoa kuvunjika, madawa ya kulevya matumizi yameongezeka, matumizi ya nguvu katika madaraka, upendo umepoa miongoni mwa watu. Hivyo vijana wanahangaika pengine kwa kukosa wazazi wao, kwa sababu labda ndoa zinavunjika. Vijana wanahangaika pengine kwa kukosa ajira, lakini vijana wanahangaika pia hata kwa kupoteza
imani. Majeraha yamekuwa mengi katika familia, maumivu yamekuwa mengi katika jamii. Vita ndani ya mioyo yetu imeongezeka. Kumbe sasa tunaitwa sisi ambao tunaamini neno la Mungu katika kuwa chumvi ya dunia. Na katika kuwa chumvi ya dunia maana yake ni kwamba tunapaswa sasa kusimama kwanza kuwa ladha ambayo itawarudishia watu hamu ya maisha katika kuishi kwao. Hamu ya wao kudumu katika kutenda yanayowapaswa. Tutafanyaje haya? Twende kwanza katika familia zetu, na kaka zetu, dada zetu, wadogo zetu, wazazi wetu ambao maisha yao yamekuwa sio ya furaha. Migongano imekuwa mingi, aidha kwa sababu yetu sisi ama kwa sababu ambazo ziko nje uwezo wetu. Lakini tunapaswa sasa kulielewa neno la Mungu na sisi kwenda kuwaimarisha ndugu zetu. Tukawasaidia ndugu zetu ambao pengine labda ni watoto wa ndugu zetu ambao wamebaki kuwa yatima, tukawasaidia wapate elimu. Twende tukawatie moyo ndugu zetu ambao pengine ndoa zao zimevunjika, tusikari kuwacheka, kuwazomea, kuwanyoshia vidori na kuwasengenya. Wengine anasema alikuwa anajidai sasa anaona kafunga ndoa, yeye ndio yeye, sasa sio ameachwa. Watu wanafurahia. Pengine mwenzako alikuwa anafanya kazi, kwa bahati mbaya akafukuzwa kwenye kazi, wewe unakwenda kufurahia na kuona kama kile kilichompata mwenzako ni kitu cha wewe kufurahia na pengine sio kusikitika. Pengine mwingine anahangaika kutafuta mtoto, wewe hujali. Pengine mwingine hana mavazi, wewe hujali. Tuna watoto yatima wako mitaani, tuna watoto wenye mahitaji mbalimbali. Hao ndio tunapaswa sasa kwenda kuwa chumvi kwao, waone thamani ya maisha, waone umuhimu wa maisha yao, tukawafariji wagonjwa na kutiana moyo. Sio kila mtu anahitaji kupatiwa pengine fedha. Unaweza tukaona kuna watu ni matajiri sana lakini hawana amani, hawana furaha. Kwa nini? Wamepoteza ile ladha ya maisha, wamepoteza kile ambacho Yesu alikiita kwamba ndio chumvi ya dunia. Maisha haya ya ulimwengu ni hapa. Ukikosa ile ladha sahihi, hata kama una kila kitu, huwezi kuipata. Lakini kwa tafsiri nyingine, chumvi hii ya dunia, mimi kwa mtazamo wangu ninaona ni kama upendo. Hii ndio ngao ya kila kitu. Huu ndio msingi wa kila kitu. Hii ndio chumvi inayoweza kukoleza kila kitu katika ulimwengu huu. Kwa sababu palipo na upendo, amani hutawala. Palipo na upendo, samaha huwepo. Palipo na upendo, uvumilivu huwepo. Palipo na upendo, kusaidiana hakuishi. Lakini kama upendo haupo, hata katika kila kitu hakuna amani, hakuna furaha wala msamaha. Hata kama watu wangekuwa na mali, wangekuwa na kila kitu, wanasali sana, wanafanya nini, pasipo kuwa na upendo, imani yao, matendo yao vimekufa. Angalia katika nchi ambayo imeendelea pengine kama mataifa kama Marekani. Leo hii unasikia bunge linapitisha sheria na kusema watoto wanaweza akazaliwa sasa na akawekwa hapo. Hivyo akaachwa mpaka akafa kwa sababu tu mzazi hampendi. Jiulize, si kwamba mzazi hana uwezo wa kumlea, si kwamba mzazi labda ama serikali haina uwezo wa kulea yule mtoto, lakini kwa sababu mtu hana upendo na kile kiumbe, anaona ni bora tu auawe, ni bora tu amtelekeze, haoni shida. Hata imefikia kuua mtu haoni kama ni shida. Unakuwa ni kiongozi, watu wako wanateseka, wanahangaika, lakini uone kama wanataka, kwa sababu hakuna upendo. Ile flavor ambayo inapaswa kuwepo ni hisia ambazo tunapaswa kuzionyesha kwa wengine, ili hali ya kujali na kuthamini. Kumbe kama vijana hasa tunaitwa kwenda sasa ulimwenguni. Kwanza tukawe chumvi, lakini pili tukawe nuru. Kwa sababu unapokwenda na roho ya upendo, kwa vyovyote vile tayari unakuwa mwanga wa mwingine. Nuru maana yake sasa ni ile sura ya Yesu yenyewe ambayo iling'aa pale mlimani. Ile sura ambayo ni ya matumaini, ambayo hata Mtume Petro alitamani kuendelea kukaa pale. Kumbe hata mwingine akiona nuru anatamani kuendelea kuishi, anapata furaha, anapata faraja. Je, kwani wewe uliye na nuru, mbona uifunike nuru yako kwa roho ya chuki, kwa roho ya unyanyapaa, kwa roho ya unyanyasaji, kwa roho ya tamaa? Nuru yako ikaangaze, uache chuki, uache hila, uache hayo yote. Kwa sababu
umejaliwa karama, vipaji na kila kitu, lakini kwa sababu ya moyo wa chuki huwezi kushirikisha wengine, hufurahi mafanikio ya wengine, huna amani kiasi kwamba watu hata wakikuona hawatamani tena pengine hata kushirikiana na wewe. Lakini pengine sasa kwa sababu ulimwengu umepoteza ile nuru, wengi walio wa nuru hawakubaliwi kabisa na wale ambao ni wengi wasio wa nuru. Walio wa nuru wamekuwa ni wachache, wanachukiwa na wengi kwa sababu inaonekana njia yao si sahihi. Kumbe tunaitwa leo, tunahamasishwa na tunaamshwa kwamba tunapaswa kuishi maisha ya nuru. Na nuru maana yake ni kwenda kumtafsiri Yesu katika maisha ya watu, ili watu wamuone Yesu, wapate matumaini, wajue kwamba alikwisha kufa kwa sababu yao, amefufuka, anaishi, na wao wawe na matumaini hayo. Tukawahurumie wajane, yatima, wakimbizi, wenye njaa, wenye vita na wenye matatizo mbalimbali, waliokata tamaa za kiroho, waliopoteza imani zao, lakini waliopoteza familia zao, wazazi wao. Tukawahurumie, tusiwacheke hata kama walikosea. Tukapendane, tuimarishane. Katika kusahihishana, tusahihishane kwa upendo. Ukimsahihisha mwingine kwa njia ya chuki na hila, utamfanya akate tamaa. Huko sio kuwa nuru. Kumbe tunaitwa na tunaambiwa vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hilo ndilo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo katika Jumapili hii ya leo. Lakini basi pia kwa tukisherehekea Jumapili ya leo, tunakumbuka pia siku ya kumbukumbu ya kupinga kwa kalenda ya kanisa, siku ya kumbukumbu ya kupinga yale masuala yote ambayo ni ya unyanyapaa kwa diri ya rangi ya mtu. Ni Jumapili ambayo inahimiza upinguaji wa ukatili ama unyanyapaa kwa sababu ya rangi, ama tunaita Racial Justice Sunday. Kumbe hii ni moja matatizo ambayo yamesumbua sana dunia, na pengine katika mataifa kama Marekani ambapo unaona watu wameuawa kama kina Martin Luther King na wengine wengi wamepigwa risasi na kuuawa kwa sababu tu ya rangi zao. Kanisa linatuita na kutuambia kwamba kama Mungu alituumba sisi sote, akatufanya kwa sura na mfano wake yeye, ni nini kingine ambacho kinafanya sisi tuweze kuchukiana? Kumbe katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 27 neno linatuambia, basi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba. Aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kumbe tunasimama kupinga matendo yote ambayo ni ya kikatili kwa sababu ya rangi za watu. Na mimi katika kumalizia siku ya leo, ninaomba nisisitize swala moja. Tumeitwa kuwa chumvi, tumeitwa kuwa nuru. Lakini haya yote yamesimama kumaanisha upendo. Upendo tunafahamu ndio ngao ya kila kitu, na ndio hata maandiko matakatifu yanasema amri kuu ni ipi? Amri kuu ni amri ile ambayo Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe alisema, ninawapeni amri kuu. Na amri hiyo ilikuwa ni amri ambayo ilituhimiza kupendana. Tusome katika kitabu hiki kitakatifu. Kumbe tukisoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, injili hii katika ile sura 22 ile aya ya 36, mwalimu mmoja wale wa Mafarisayo akamuuliza, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, nayo na tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili kutegemea Torati yote na manabii. Kumbe tunafahamu ulimwengu unasema kadiri ya matakwa ya Umoja wa Mataifa kwamba mwanadamu ana mahitaji makuu matatu ya kibinadamu. Kwanza ni maradhi, nguo pamoja na chakula. Lakini tunasahau kwamba katika haya yote kitu cha msingi ni upendo. Kukiwa na upendo, nguo zinapatikana, maradhi yanapatikana, chakula kinapatikana.
Kukiwa na upendo, amani inapatikana. Kukiwa na upendo, msamaha unapatikana. Kukiwa na upendo, hakuna kinachokosekana. Huzuni itakuwa kama sehemu ya maisha na kitakuwa kitu cha kawaida. Furaha itakuwa ni kitu cha kawaida, itakuwa ni sehemu ya maisha. Lakini upendo ukikosekana, hakutakuwa na maradhi, hakutakuwa na chakula, hakutakuwa na mavazi. Kwa sababu mtu akikosa upendo, hawezi kujitoa kwa mtu yeyote, hawezi kujitoa kwa mtu mwingine yote kwa chochote, hawezi kumsamehe mwingine, hawezi kumhurumia, hawezi kumtendea lolote. Lakini mimi nafikiri kama kabisa uhalisia wa yale matakwa ya msingi ya maisha ya mwanadamu, la kwanza ni upendo. Na pengine tunapokuwa katika mwezi huu, mwezi wa watu wapendanao, tukumbuke sio tu kwa tafsiri ya wapendanao kwa maana ya mahusiano ya kimapenzi, lakini tunakumbukwa pia kwa namna ya pekee kujitolea, kama vile Mtakatifu Valentine, padri huyu alivyojitolea kuhimiza wengine kupendana. Hivyo maisha yetu na hitaji letu la msingi katika maisha yetu ni upendo. Tupendane, tuhurumianeni, nasi tukawe nuru na chumvi katika ulimwengu huu. Mimi nakushukuru sana kwa kusikiliza Jumapili ya leo, na pia nikutakie pia Jumapili njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa WCT Radio. Asante na nikutakie Jumapili njema. Mimi ni Kahama Emmanuel Peter na unasikiliza WCT Radio. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.